O bilionario sigo dispensava todos os cuidadores. Ninguém aguentava seu temperamento, sua arrogância, sua dor. Mas tudo muda no dia que uma jovem enfermeira humilde intranquilamente saiu. E, como simples gesto, fez aquele homem enxergar. Neo como os olhos. Mas como coração. Três enfermeiras duas semanas. Três desistências, três carregos partidos, três promessas de nunca mais voltar. Não me anseiou mais a salada de campos do Jordão. Ninguém durava mais de 3 dias cuidando de Leonardo Vasconcelos, o bilionário que perdeu a visão, e, junto dela, a vontade de viver. Aquele homem que dia comando impérios, agora vivia preso em mundo de sombras, isolado, amargo, intolerant. Dizia que não precisava de ninguém. Que todos so viam seu dinheiro, neo sua dor. E talvez, no fundo, ele tivesse razão. Naquela manhã gelada, acid ponto, o som de campanha, e que pelamento saiu. Dono dit, a governanta de minha idade, abriu o portacom olhar cansado. Ali estava Clara, 26 anos, cabelos presos, uniformes simples, olhos caios de medo e esperança. Você é a nova cuidadora, perguntou dit, sem muito entusiasmo. So sim, senhora. Clara Andrade. A governanta suspirou. Ente o que deus te ajude, menina. Porque esse homem já fez cor 8 padre. Clara engoliu seco. Neo podia desistir. Tinha contas atrasadas, uma meia camada, e irmão mais novo precisando estudar. Aquele emprego era sua única chance. Atravesso o corredor enorme. O som do próprio passo ecoando no mármore frio. E lá, sentado uma poltrona de couro, de frente para a janela fechada, estava ele. Leonardo, Senhor Vasconcelos? Ela chama com voz baixa. Você está atrasada. Respondeu ele e sem se virar. Clara olhou o relógio. Se cheguei no horário combinado, senhor. 7 horas, e 7 horas, neo 7 Aqui, a pontualidade é a única coisa que ainda funciona. O tom era gelado. A voz, imponente, acostumada a mandar, mesmo sem enxergar. Suas tarefas estão na mesa. Faca sem falar demais. Ineo, toque no piano. Nunca. Clara assentiu. Mas mal sabia ela. Que aquele piano guardava a chave para quebrar o silencio mais cruel que já existiu. O silencio coração que tinha esquecido como era sentir. Clara comicu o silencio, como ele pediu. Organiza os medicamentos na bandeja. Limpo a sala de estar e troco as flores murchas do vaso. Mas cada passo que deva parecia e cor dentro de quel cassareo, como, assim, o próprio tempo tivesse parado. Leonardo ficava sempre ali, na mesma poltrona, ouvindo o vento bater nas janelas. De olhos fechados, rosto imóvel, parecia uma estátua de mármore, fria, distante, intocável. De vez em quando, dizia algo curto, seco. Neo erased as cadeiras. Neo faca barulho. Neo respire alto. Clara obedecia, mas dentro dela, uma mistura de raiva e complexo começava crescer. Ela neo entendia como alguém podia viver assim. Presso em mesmo, recusando items simples bom dia. Por volta do meio-dia, ela levou o almoço. Sopa de legumes, como pediu, e ele caiu, o ar. Esta muito quente. Vai esfriar e como. Mas, senhor, esse esfriar. E disse, vai esfriar. Clara engoliu seco. Colocou a bandeja sobre a mesa e se afastou. Nos olhos dela, brilho de quem tinha engolido humilhacos damas na vida. Horas esse passaram. Quando foi limpar o corredor principal, ela nota uma porta entreaberta.
Era o soleo de musica. Piano de cada preto, coberto por linkel branco, dominava o centro de sala. A curiosidade foi mais forte que o medo. Clara tiru o linkel devagar. O instrumento estava coberto de poeira, mas ainda assim parecia vivo, como se esperasse alguém tocar de novo. Ela passou os dedos pelas teclas. A primeira nota saiu fraca, tímida. A segunda, mais firme. A terceira foi som puro, triste, mas caio da alma. De repente, uma voz ecoou atrás dela. Eu dispara neo tocar nesse piano. Clara se viru assustada. Leonardo estava na porta, o rosto tenso, as mãos cerradas. Me desculpe, senhor. Eu sou queria. Você não entende. Esse piano era dela. O silencio caiu como uma pedra. Dela quem, pergunta Clara com cuidado. Ele respirou fundo. De minha esposa. Ela tocava todos os dias, o acidente. Desde então nunca mais. A voz dele quebrou. Por segundo, a arrogância desapareceu, revelando homem despedicado. Clara não disse nada. Apenas abaixou a cabeça, respeitosa. Mas algo dentro dela despertou. Agora ela sabia. Aquele homem não era cruel por natureza. Era apenas alguém que nunca superou a dor. E naquele instante, pela primeira vez, Clara decidiu que ficaria. Nem pelo dinheiro, nem pelo emprego, mas porque sentia que, de alguma forma, aquele homem ainda podia ser salvo. Nos dias seguintes, Clara manteve distância do piano, mas não do homem atrás dele. Comico a notar pequenos detalhes. O modo como Leonardo virava o rosto ao ouvir passos. O leve movimento dos dedos quando alguém passava perto do piano, como esse o corpo ainda lembras de música, mesmo que ele negasse. Ela falava pouco, mas observava muito. Trazia o café sem ser mandada. Abria as cortinas devagar, mesmo sabendo que ele não podia ver a luz. E, curiosamente, ele comico a não reclamar tanto. Você anda menos barulhenta, disse ele e certa manhã. É que aprendi a andar de livre para não incomodar o senhor. Ele murmurou, quase um elogio, mas peru antes que perces bondade. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a serra. A energia piscou e apagou. O vento baixa nas janelas, e Clara queria acender velas pela casa. Quando passou pela sala de música, ouviu algo que a fez parar. Uma única nota. Baixa, hesitant, quase sussurro. Leonardo estava ali, sentado diante do piano. Senhor Vasconcelos? Ele suspirou. Não era para você ver isso. Eu só ouvi o som, parecia triste. Triste pouco, menina. Essa música é a única coisa que ainda me lembra que está vivo. Mas é também o que me lembra que perdi tudo. Clara se aproximou, devagar, como quem se aproxima de animal ferido. Ela também tocava quando chovia? Perguntou. Ele riu, sem humor. Ela tocava para acalmar os trovos. Dizia que o som do piano era o jeito que o su encontrava para respirar. Clara sorriu, mesmo sem entender completamente. O senhor peru de tocar porque odiam que ela morreu, foi tocando. Estávamos, viagem, acidente na estrada. Ela dirigia. O carro capotou. E eu sobrevivi. Ela não. E quando acordei, escuridão já estava aqui. A voz dele quebrou. Clara sentiu o coração apertar. Aquela história não era só tristeza, era culpa. Desde então, continua ele, ninguém entra nessa sala. Ninguém toca nessas teclas. É o único jeito de não enlouquecer. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou baixo com de cura.
Maso senor ja esta en loquendo, Leonardo. So queda outro gido. De tanto tentar esquecer, acabo esqueciendo de vivir. Elese vira na de rico de vos, surpriso. Como ese atrieve failure assim comigo. Com respeto, senor. Mas album precisa dizer. Leonardo fica mudo. Hamwido tempo ninguém o desafiava. Ninguém o tratava como humano, apenas como o homem rico e cego. Clara esse afasto, acando que seria demitida a qualquer momento. Mas, pela primeira vez, ele não diz nada. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho e encontrou algo diferente. O piano estava destampado. Nenhuma palavra, nenhuma ordem. Só o instrumento ali, nu, respirando. À noite, enquanto Leonardo dormia, Clara foi à sala, acende uma vela e toca uma melodia simples, suave, como sussurro de perdeu. Uma música que aprende como me, quando o mundo também parecia escuro demais. Ela não percebeu, mas Leonardo estava acordado, escutando do corredor. Aquela canção, mesmo desconhecida, o fez lembrar de algo que tinha morrido, a paz. E pela primeira vez em 2 anos, ele dormiu sem raiva. Porque, sem saber, Clara havia feito o impossível, devolvido some a escuridão. Depois daquela noite, algo mudou na mansão. Não de repente, mas aos poucos, como o sol que vai vencendo a neblina sem fazer barulho. Leonardo não reclamava tanto. Comico a perguntar pequenas coisas. Qual é o cairo de hoje? Está ventando muito lá fora? Você ainda toca aquela música, Clara? E ela respondia, sorrindo. É jasmine, senhor. E sim, às vezes toco. E ele escutava cada nota, cada pausa, como essa música fosse o último fio que o ligava ao mundo. Mas havia algo mais. Toda vez que Clara tocava, o coração dele baixa diferente. Som novo, vivo como esse, o corpo estivesse lembrando o que era sentir. Uma tarde, ele chamou por ela na sala. Clara, venha aqui. Pois não, senhor. Você não tem medo de mim? Ela hesitou. Tive no comigo. O senhor gritava tanto que eu achava que era o próprio trabalho. E ele riu, surpreso. E agora? Agora vejo que o senhor grita porque o silêncio dói demais. Aquelas palavras o acertaram como uma flecha. Silêncio. Era isso. O silêncio dele era o som de culpa. O eco do que não conseguia perdoar. Nos dias seguintes, ele começou a andar pela casa como bengala, orientando-se pela voz dela. 2 passos para a esquerda, senhor. Isso mesmo. Cuidado com o tapete. Perfeito. Conseguiu. E cada conquista simples. Corredor atravessado. Uma escada reconhecida pelo toque. Era comemorada por ela como uma vitória. Leonardo fingia indiferença, mas por dentro algo se movia. Apenas não havia alguém celebrar suas pequenas vitórias. Numa manhã fria, Clara chegou ao mansão e percebeu que ele estava no jardim. O sol tocava o rosto dele, pálido, sereno. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Bom dia, Clara. Sabe o que descobri hoje? O que? Que a luz não precisa dos olhos. Às vezes, a gente sente ela aqui. Ele puso a mão no peito. Quando alguém faz a gente lembrar que ainda está vivo. Ela ficou, sem palavras, não se forma na garganta. Não respondeu, apenas sorriu. Mas naquela mesma tarde, o passado resolveu testar essa paz frágil. Caro preto Peru, diante de mansão. Dona o dit veio correndo. Senhor Leonardo, e ela. O ar parece congelar. Ela quem? Pergunta Clara. Helena, a esposa dele. O nome caiu como trabalho. Clara sentiu o peito apertar. Leonardo empalideceu.
Diga ela, que neo, querova. Massa voz feminina, ecuda porta. Inteo vai continuar fugindo pra sempre, Leo. Helena intrue. Elegante, fria, como o mesmo perfume de jasmine que Clara usava nas flores. O silencio foi absoluto. Você fica mesmo cego, ela diz, sem complexo. Mas o pior é que fica cego por dentro muito antes do acidente. Porque veio aqui. Pergunta-lhe, voz tremula. Vim porque, sub que, transforma nosso lar number tumulo. Icas com meus proprios olhos o hamem, que, sobre de você. Clara observava de longe, sem ousar interromper. Helena, do meio, sorriso cruel. O pra você. O poderoso Leonardo Vasconcelos. Guiado por uma empregada qualquer. Chega. Clara sussurro. O senhoreo precisa ouvir isso. Mas Leonardo levantou a cabeça. Neo Clara. Ela tem razão em parte. Eu fui covarde. Vivi com raiva do mundo, quando devia ter perdoado a mim mesmo. Helena riu. Agora fala como se fosse santo. Quanta ironia. Clara deu passo à frente. Com licença, senhora. Mas o senhor Leonardo é mais homem agora. Sigo e em paz, do que era antes com os dois olhos abertos. Helena congela. Como se atreve? Me atrevo porque sei o que é perder. E porque sei que a cegueira dele neo, esta nos olhos. Esta quem neo exerga o valor do perdeu. O silencio que seguiu foi ensurdecido. Helena desviou o olhar, furiosa, e saiu sem dizer mais nada. Quando o som do carro desapareceu na estrada, Leonardo virou o rosto dirico a Clara. Você me defendeu. Eu apenas disse a verdade. Ele estendeu a mão, hesitant. Clara seguro. Aquilo toque simples, quando real, fez mais do que qualquer terapia. Porque às vezes, bastava uma mão para devolver a vida a quem vivia no escuro. E ali, pela primeira vez, Leonardo sorriu, não como bilionário, mas como homem que estava aprendendo, enfim, a enxergar. Os dias seguintes foram diferentes. Depois do confronto com Helena, Leonardo parecia outro homem. Mais calmo, mais livre, e, principalmente, mais disposto a tentar. Todas as manhãs, Clara o guiava pelo jardim. Ele aprendia o caminho das roseiras, o som da fonte, o cairo das árvores. Engraçado, disse ele dia. Eu achava que o mundo tinha acabado quando perdi a visão. Mas descobri que sou agora como se a verdade. Clara sorriu. Às vezes, desapaga a luz dos olhos para acender a alma, senhor. Ele virou o rosto na dirico dela. Não me chame mais de senhor. Me chame de Leonardo. Aquilo foi o primeiro pedido humano que ela ouvia dele. E o mais bonito. À noite, ele pediu que Clara tocasse novamente o piano. Quero ouvir aquela música, sua. Ela hesitou. Mas esse foi muito doloroso. Já senti dor demais fugindo. Agora quero sentir vivendo. Clara sente o piano. As mãos tremiam. Mas assim que a primeira nota ecu, o ar de sala mudo. O som preencheu os cantos vazios. Lavo as memórias passadas. Leonardo se deixou levar. As notas pareciam abrir janelas invisíveis dentro dele. De repente, ele estendeu a mão. Passou. Ela assentiu. E pela primeira vez, ele tocou as teclas junto dela. Com hesitação, mas também com coragem. A música se transforma num diálogo silencioso entre dois carregos que aprenderam a se ouvir sem precisar. Quando a última nota cessou, o mundo fica quieto. Clara olhou para ele. Lágrimas escorriam por baixo dos óculos escuros. Eu consegui ver, Clara. Ver o que? O som. E dentro dele a paz.
Ela soriu entre as lágrimas. Enteo a música quiru, o senhor? Neo. E ele seguro amau dela. Quem quiru foi você. Aquila noite marcu, o fim de solideo. Leonardo volta a tocar todos os dias. Emisis depois, inaugurou Instituto de Reabilitação para Pessoas com Deficiência Visual. Instituto Clara Andrade. Durante a cerimônia, Clara fica nos bastidores, emocionada. Quando ele subiu ao palco, o público ficou em silêncio. Leonardo faluta frente para a plateia. Dia, eu que tinha perdido tudo. Mas algo me ensinou que a vida não acaba quando esqueces. Ela apenas muda de tom. E, às vezes, não escuro que a gente aprende a ver a verdade. O soleo explodiu em aplausos. Clara carregava, orgulhosa, porque aquela história não era sobre homem sigo. Era sobre dois carrecos que aprenderam a enxergar juntos.